Hi guys, I am Mo. Welcome to my Freaky Foodies channel. আজকে আমি যেটা বানাবো সেটা হলো ধোকলা, and dhokla is a Gujarati dish, you know guys, and it is very popular, and it is very tasty, yummy, and very delicious, spongy, sweet dish, and it is prepared with gram flour. আমি এটাকে রাখবো ব্রেকফাস্ট অথবা ইভিনিং স্ন্যাক্স আইটেম হিসেবে, but I am changing this a little bit. It is now summer day, so I will make it some raw mango. So let's take it out. At first I took half raw mangoes and peel his skin, and then it cut into small pieces. And আমি র ম্যাঙ্গোগুলোকে ছোটো ছোটো টুকরো করে পিস করে নিয়েছি, অ্যান্ড এটার নিউট্রিশনাল বেনিফিটসগুলো আমি একটু ডিসকাস করে দিই। জাস্ট এটা তোমার ভিটামিন সি প্রচুর পরিমাণে আছে এর মধ্যে, অ্যান্ড ইট হেল্পস ওয়েট লস। অ্যান্ড র হোক কি রাইপ হোক, দুটোর মানে দুরকম ম্যাঙ্গোই হোক, কাঁচা কি পাকা, এটা দুটোর মধ্যেই আমাদের যে মানে ক্যালোরির যে পরিমাণটা, যেটা আমাদের শরীরে যে ক্যালোরিটা আছে সেটা বার্ন করতে সাহায্য করে। অ্যান্ড দেন it treats stomach disorders like constipation, vomiting, and dyspepsia, chronic disorders, and it also prevents dehydration, যেটা কিনা আমাদের এই সামারে আর কি খুব শরীরের মানে ইলেকট্রোলাইট ব্যালেন্স যেটা আর কি বলে, সেই ব্যালেন্সটা আমাদের শরীরে ঠিকমতো থাকে না। তখন যদি আমরা এই কাঁচা মানে আমের যদি আমরা মানে কি বলবো জুস করে খাই, তাহলে আমাদের সেই ব্যালেন্সটা আর কি ঠিক থাকবে। And it is also good for our teeth, skin, because ভিটামিন এ কন্টেন্ট করছে, সো তার জন্য স্কিনটা খুব ভালো হচ্ছে, অ্যান্ড ভিটামিন সি আছে, তো তার জন্য আমাদের মানে স্কিন টিথ দুটোই আর কি ব্যালেন্স মেনটেন করছে। সো এইটাকে আমি এখন এই মিক্সারের মধ্যে ঢেলে মিক্স করে নেবো, একটা পেস্ট তৈরি করে নেবো, একটা স্মুথ পেস্ট। অ্যান্ড আমি একটা জিনিস মিক্স করে গেছি, এই র ম্যাঙ্গো মিক্স করা চিলি আছে, তো দিয়ে দিলাম। অ্যান্ড তোমরা তোমাদের স্বাদ মতো দিও, যতটা ঝাল খেতে পছন্দ করো দেন সেই অনুযায়ী চিলি অ্যাড করো। সো এটাকে এবার একটা স্মুথ পেস্ট বানিয়ে নিচ্ছি। অ্যান্ড নাও গাইস, আমার গ্রিন ম্যাঙ্গো পাল্পটা হয়ে গেছে। অ্যান্ড এরপর আমি এটা যেখানে অ্যাড করবো তার জন্য আমি নিয়েছি বেসন, গ্রাম ফ্লাওয়ার, অ্যান্ড এটার মধ্যে এবার অ্যাড করে দিচ্ছি এই পাল্পটা। অ্যান্ড বেসনের কিছু আমি নিউট্রিশনাল বেনিফিটস বলে দিই। ইট ইজ গুড ফর আওয়ার হার্ট, অ্যান্ড ইট ইজ সলিউবল ফাইবার আছে, সো উইচ কিপস আওয়ার হার্ট হেলদি, অ্যান্ড ফাইট অ্যালার্জিস, অ্যান্ড ইট অলসো কন্ট্রোল ডায়াবেটিস। তো এই রেসিপিটাই মানে ব্রেকফাস্ট হিসেবে আর ইভিনিং স্ন্যাক্স যদি ডায়াবেটিস পেশেন্টকে দেওয়া যায় তাহলে খুবই ভালো হয়। অ্যান্ড ইট হেল্পস ইন ওয়েট লস, স্কিন tightening. It is high in fiber, main হচ্ছে এটা fiber rich, so and may help to improve our fat levels, and those. So এটাকে এবার এর মধ্যে মিক্স করে নিচ্ছি এই বেসন দিয়ে, এই আমের এই পাল্পটা বেসনের সাথে মিক্স করে নিচ্ছি। অ্যান্ড তারপর আমি এর মধ্যে যেগুলো দেবো, একটু নুন অ্যাড করছি, আর একটু ধনে গুঁড়ো দিচ্ছি, কোরিয়ান্ডার পাউডার, অ্যান্ড সল্ট। অ্যান্ড এটাকে এরপর ভালোভাবে একটা মিক্সচার তৈরি করে নেবো। অ্যান্ড এটার জন্য একটু আমার ওয়াটার লাগবে দিতে, অ্যাড করতে লাগবে এর মধ্যে। সো আমি একটু 1 কাপ মতন জল অ্যাড করছি। অ্যান্ড আমি এই যে মিক্সচারটার মধ্যে একটু চিনি অ্যাড করছি, দ্যাট মিনস সুগার, 1 টিস্পুন সুগার অ্যাড করলাম। অ্যান্ড গাইস, তোমরা যদি চাও যে একদম র ম্যাঙ্গোর যে একদম গ্রিন কালারটা পেতে, তো তোমরা ফুড কালার ইউজ করতে পারো, বাট আমার মনে হয় ফুড কালারটা খুব একটা বেটার অপশান নয়।
and it is not good for our health. So মানে আমি অ্যাভয়েড করছি এটা। তো তোমরা চাইলে এটা ফুড কালার দিতেই পারো, বাট আমি অ্যাভয়েড করছি। তো আমি এটা ভালো করে মিক্স করে নিচ্ছি। দেন আই অ্যাড সাম ফ্রুট সল্ট ইনো পাউডার, অ্যান্ড এটা দিচ্ছি এর জন্য কারণ এর ব্যাটারটার মধ্যে দিলে পারে এটা খুব একটা ফ্ল্যাপি হবে জিনিসটা। তো আমি এটার মধ্যে অ্যাড করে দিচ্ছি। প্রথমে হাফ দিলাম, দিয়ে ভালো করে এটাকে ফেটাবো। তো বেশ তোমরা দেখছো কতটা ফ্ল্যাপি হয়ে যাচ্ছে দিতে না দিতেই। And makes it a soft consistency. Wow, so flappy. Next guys, আমি এটা ওভেনে কুকারে করব। তো তার জন্য আমি কুকার নিয়ে নিয়েছি এবং এর মধ্যে আমি জল অ্যাড করে নিচ্ছি। অ্যান্ড এটার মধ্যে একটা টেবিল স্ট্যান্ড, যেটা আর কি খাবারের যে স্ট্যান্ড, সেটা রেখে এটা গরম করতে দেবো। দেন আই গ্রিস সাম অয়েল ইনটু দ্য প্যান। আমি এরকম একটা প্যান ইউজ করছি, অ্যান্ড অয়েল দিয়ে তার বাড়িটার চারিপাশে আর কি গ্রিস করে নিচ্ছি, যাতে তেলটা চারিপাশে লেগে যায় ভালো করে। অ্যান্ড এরপর আমি এই মিক্সারটা এর মধ্যে ঢেলে দেবো। যেটা এবার আমি এটা গরম জলের মধ্যে বসিয়ে দেব। নেক্সট আমি এটাকে 15 মিনিটের জন্য স্টিম হতে কুকারের মধ্যে বসিয়ে দিলাম, অ্যান্ড ঢাকনাটা লাগিয়ে দেবো, অ্যান্ড মুখে যে আর কি সিটিটা থাকে সেটা খুলে নেব। এরপর আমি এর মধ্যে একটি চামচ ঢুকিয়ে দেখছি, যাতে দেখবো এটা ভালো উঠছে কিনা। যেটা পরিষ্কার উঠেছে, গায়ে কিছু লেগে যাচ্ছে না, তাই আমি বুঝে নিলাম যে এটা মোটামুটি হয়ে গেছে। তো এখন আমি এবার গ্যাসটা অফ করে দেব। I grease a little bit of oil into the knife and then cut it round. Grease some oil and যাতে এটা কাটতে সুবিধা হয়, তো তাই এই ছুরিটার মধ্যে একটু অয়েল লাগিয়ে নিলাম। দেন এটাকে পিস পিস করে আমি কেটে নেব। Take a pan and add 1 teaspoon of oil. Add some mustard seeds and curry leaves. Add some red chilli in it. Then add half cup water. And stir it continuously. Then add 2 tablespoons of sugar. And chutney is ready. You call sugar syrup or chutney, whatever you want. And at last I squeeze some lemon. Pour the sugar syrup onto the dhokla and spread it now. So guys, my homemade raw mango dhokla is ready, and it is totally a healthy snacks for evening.
and it is totally fully steamed. So তোমরা এটা ডেইলি না হোক উইকে একদিন কি দুদিন খেতেই পারো। অ্যান্ড ওকে, নাও এখানেই শেষ করলাম। অ্যান্ড থ্যাংকস ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও, অ্যান্ড give me like, share, subscribe and comment. So